defend your manifesto, your failings in the first 4 years. Tell us what you'll do differently, in the next 4 years. Issue of insecurity, that is the love. Miserable Children's Day. When our children are in the forest. A child was replaced with animal. Let Nigerians even ask questions. Is that too much to ask? This one a cause. Major cause. Children's Day. Miserable. We'll even counter the argument by asking this question, sir. Musamman ga yaren kabilar Igbo Inyamurai kenan. Da shi kansa mai girma Peter Obi. Toddlers, they are in the den. Instead, they are sending me letter from National Assembly. Cost of transportation has gone up. Have people stopped traveling? Whether by air or by land? Isaac, you have a case to answer. And that is what the value of life is all about. Hello guys, welcome back to Chaka Film. A few months ago or weeks ago, when Peter Obi left ADC, both those people who wanted to use Peter Obi to climb the ladder and also APC members and APC data boys that were not part of ADC were all crying everywhere saying Peter Obi is not a Democrat. Peter Obi is afraid of primary. Peter Obi is not supposed to be a president. Somebody who cannot contest for a primary is not supposed to be a president. But today, God has vindicated Peter Obi. ADC concluded their primary election, but out of the 3 aspirants, 2 have completely rejected the election. The only person that haven't rejected it is Atiku. And that is the election you guys wanted Peter Obi to partake in. Peter Obi is a master strategy. He knows what is going on. So he already saw the thing away and he left. But before we talk about the election of ADC, there's something I want to quickly debunk. That is the propaganda that the APC have kickstarted against Peter Obi. Now, if you watch this if you watch the video beside now, you'll see a tweet posted by Hayatu-Deen, and which then have now been shared and also carried by APC data boys and propagandists and influencers, saying that this is the card Peter Obi issued to Northerners during his time as the governor of Anambra State. But the truth of that matter is that this card was never issued by any government, not even councillor or local government, was never issued by any government from whatever state in Nigeria. That card, as you can see also from the CAC, the Corporate Affairs Commission, this was registered 2017, and it is an association. It's just like everybody, tribe, whenever you are in another state or another country, you guys normally have this association. You say, Yoruba Association, Igbo Association, Edo Association, Ikwere Association, Ijo Association. It is everywhere. That is what that is. That is where that category generated from. And it was registered 2017. And it will be left power gets 2014 thereabout. But that does not stop APC from still spreading false information. I know you might be asking yourself, why are they even doing this? Because the reason is that the North is not the battleground. That is where the voters are concentrated. And APC will do everything possible, legal or illegal, to make sure that they spread false information that will reduce the vote of Peter Obi. And also, Peter Obi is gaining ground in the North. There are people from the North who are now apologizing to Peter Obi, saying, please, sir, I know I've wronged you before. Please forgive me. For example, let me play a video of that for you. For example, I saw this video and it buttressed the reason
why the APC will do such a thing. This video is in Yoruba, sorry, it's in Hausa. I will play a part of it, then I will explain what he was saying. At the end of the video, I will play the remaining part, so that those of people who understand the language can go for that to listen to the full video. Na mai neman afuwa ga 'yan Najeriya da kuma talakawan Najeriya, musamman ga yaren ƙabilar Igbo Inyamurai kenan, da shi kansa mai girma Peter Obi, dangane da ban tsananta bincike ba, na yi zargi kuma na zo ne maganganu waɗanda ba marasa daɗi a kansa da nuna wa al'umma rashin ingancinsa, wanda kuma daga baya sai ne bincike sai na tabbatar ba haka ba ne. Ina neman afuwarsa, sannan na yi amai na lashe, ba na girman kai, na yi amai na lashe. Mai girma Peter Obi, afuwan, ka yi haƙuri, na tuba. Wallahi azim a yadda ne bincike akan wannan bawan Allah, a cikin musulmanmu, kai na mai neman afuwa ga 'yan Najeriya da kuma talakawan Najeriya, musamman ga yaren ƙabilar Igbo Inyamurai kenan, da shi kansa mai girma Peter Obi, dangane da ban tsananta bincike ba, na yi zargi kuma na zo ne maganganu waɗanda ba marasa daɗi a kansa da nuna wa al'umma rashin ingancinsa, wanda kuma daga baya sai ne bincike sai na tabbatar ba haka ba ne. Ina neman afuwarsa, sannan na yi amai na lashe, ba na girman kai, na yi amai na lashe. Mai girma Peter Obi, afuwan, ka yi haƙuri, na tuba. Wallahi azim a yadda ne bincike akan wannan bawan Allah, a cikin musulmanmu, kai ko wannan madugu injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, idan Peter Obi bai fi shi nagarta ba da kishin al'ummarsa, to wallahi sai dai su kan. Peter Obi mutum ne nagartacce. Idan kuma kana da ja ko kana gani abin da muke faɗa muna faɗa ne, ni dai kun ga ina jam'iyyar APC kuma ina tare da mai girma gwamna, amma fa dama na faɗi na yi wa talakawa na alƙawari, duk inda mutumin kirki yake wallahi sai na bi ya zaɓe, kuma sai na ce wa mutane su zaɓe, domin mu muke ce wa mutane su zaɓi mutum su zaɓe shi. Mu ne wakilan al'umma, mu mutane suka ba mu wannan amanar, sannan kuma mu muke faɗa mutane suke ji. Saboda haka wannan bawan Allah mun yi bincike a kansa, kai ma idan kana da ja ka je ka yi bincike a kansa. Mutum ne wanda yake da quality, mutum ne wanda jin kansa da ɗaukar duniya ba komai ba ya sa al'ummarsa suke son sa. Ina ma Peter Obi musulmi ne, ai da an samu musulmi na gari, da an samu waliyin musulmi. Peter Obi fa ina gaya ma mutum ne ban da bai ɗauki duniya komai ba. Peter Obi a yanzu maganar da ake, bodyguard ɗinsa wanda yake kula da lafiya. In certain places like in Kaduna or Zaria, people are being stopped from voting based on the fabrication that Mohammed Hayatu-Deen has stepped down for a particular candidate. I think people are desperate for power. They are used to doing the things that have been doing for shame on them. I stand firm and resolute and intend to continue this particular I intend to win. He is telling us that the desperation of one man have destroyed the free and fair primary election of ADC, and that he is not conceding to Atiku or whoever that will emerge, and we all know that Atiku will be the one to emerge as the presidential candidate of ADC. Now, if you look also at at this post, Twitter post from Amaechi, where he also said that he is not conceding or accepting the election because the election was marked by irregularity and it is rigged against him. That is the post. I don't have time to read it. If you want to read it, you can just pause it, read the tweet, or you go to his Twitter feed and read it. That is it. You see, Atiku greed, which led to the destruction of PDP, as metamorphosed to ADC.
Now, ADC is also dead, just like PDP. And this was the party that you all wanted Peter Obi to stay and contest, when he knows that Atiku will definitely win the primary election, not because it was free, because it was not free and it was not fair, and it will be rigged against them. No wise man will spend 60 million of their hard-earned money and waste it for something you know it will be against you. As a Mr. Strategy, the Obi is, he left on time with his own entourage. But today, Amaechi and co who criticized Peter Obi, they are the one crying while Peter Obi is enjoying his life in the NDC. To continue with this assertion that Atiku is not even loved in ADC in the north, I want us to listen to this video which I saw from Ikato, I hope I pronounced that name well, on Twitter's feed, of a northern man who said that Atiku has always been against anybody from the north. He has never supported anybody from the north except himself. Let me not talk too much. Let's watch this video. Although it's also in Hausa, but I will come back and explain it again. Zaɓe gangan ne ko ku da Obin da Kwankwaso haɗa su shiga zaɓe shikenan sai Bola Tinubu ya je ya kwanta ya ta bacci. Me ya kawo rigimar ADC? Shigar injiniya Rabi Musa Kwankwaso cikinta. Rugunniya da ƙasar ta ɗauka suke ganin sai sun taɗe ta, suka yi mana wannan talarar a cikin ADC, kuma Allah ya ankarar da mu muka fice daga ciki, ba dan ba ma son ADC ba, a'a domin lissafinmu na siyasa ya tabbatar mana, kuma duk mai hankali zai gane haka. Shari'an nan yanzu an ɗage ta illa masha Allah, saboda me? Ta ADC kenan. Ta ADC. Kuma ba za mu zauna muna sauraron wani da san zuciyarsa shi zai mana tsarin siyasa bai san komai ba, a zo ana wani zance ai arewan a ina ta zauna ta ce su Atiku ne arewa? Waye ce ADC ce arewa? A ina aka faɗa haka? Da me aka samu wannan? To a shi misali ma an ka ɗauki Atiku bai taɓa ɗaga wani ɗan arewa kafa. Haka kwa. An yi takara a san da arewan ma ta sallama cewa Buhari ne ɗan takara, sai da ya takara da shi. Kuma yanzu shekararsa 81. Kuma Obin nan in guba ne Obi, shi ya ɗauko Obi ya ce masa mataimakin shugaban ƙasa. Suka shiga zaben suka faɗi shi da Obi. Excellency, mun gode sosai da damar da aka ba. What he was saying here is that, first, the problem ADC were having from APC and the government and the courts and the INEC was because Kwankwaso moved to ADC and also Peter Obi. And now, since Kwankwaso left ADC, the court cases have relaxed. And you don't even hear see, this very moment, nobody even knows that they have court cases anymore. Nobody's even taking the case serious anymore, because their aim was to destabilize ADC for Kwankwaso and Peter Obi. And he also said that nobody made Atiku the face of the North. That Atiku have never supported anybody from the North except himself. And that is truth. We all know how Atiku, what he did to Obasanjo during Obasanjo's tenure. He was the vice president, and he wanted to contest against his own principle that Obasanjo has to beg him before he stepped down from contesting against Obasanjo. That's to know how desperate some people are, especially this man we call the Atiku. And why this is even going on, and what baffles me, is that the government is now using its agency and parastatus available to him to start going against opposition voices. Now, the House of Assembly have summoned Isaac Fayoshe
to the House of Assembly for questioning regarding what? Because he criticized the government and criticizes the senators and the honorables. They are not honorable, they are dishonorables. They could not question the bandit, but they are not questioning civilians who is talking and asking them why are they in their position, because they are doing nothing. And we all know Isaac Fayose is somebody who also does not take nonsense and is ready for them. And I want us to listen to Isaac Fayose, who will come back to continue with our story. Happy, miserable Children's Day in our country. Miserable Children's Day. When our children are in the forest. All our president can think about is how he's going to win election. Nigerians then swear for you. Then swear for you. Definitely then swear for you. Because how can 1,000 people hold 250 million to ransom? This one a cost. Major cost. Children's Day. Miserable. Toddlers, they are in the den. Instead, they are sending me letter from National Assembly that Isaac, you have a case to answer. Stupid National Assembly. I'm Isaac Owolabi or Fayose. I can never run for you. After I bury my wife, I'm coming to meet you, National Assembly. I've gotten your invitation. I will come and meet you. May God punish all of you there. All of you now. May God punish you. All die, now die. I've sacrificed my soul, my life, to fight for Nigerians. Whatever you are going to do to me, do it. I'm not scared of you. Look at the Mumu in Ekiti State, Oyebanji Ole. Useless governor. They kidnapped people from his state. He's busy dancing Asonto yesterday in Ikere Ekiti. What a wicked world. What a wicked government. All they care about is second term. Nigerians, get yourself ready. Get yourself ready. Even the military personnel, they are suffering. They are suffering. Even police are suffering. Get yourself ready. If say na juju they do, their juju go clear. These people don't have our interest at heart. All they want is our commonwealth. All they want is our money. Do you see the lifestyle the president's children are living? Do you see the lifestyle of all these former governors' children are living? Do you see the lifestyle? That is the country we are. The government is, the House of Assembly, they have nothing to do. They cannot pass any law that benefits the people, but they will have time to start summoning civilians, Nigerians, to the chambers because they talk something that does not please them. This is Nigeria. We have it is our constitutional right. It's a freedom of right to criticize the government. Akpabio is there. Akpabio tenure as a Senate president is the worst tenure of any Senate in Nigeria history. What have they done that benefit us? Nothing. They destroyed the Electoral Act so that it benefits them. Teachers unalived on social media, posted on social media. The Senate, they could not summon the defense minister. They could not summon the president himself. They could not summon the minister of state defense, the NSA, the DSS director.
the police inspector general, the army general, the chief of staff, they could not summon them to question them, what are they doing? I give them ultimatum. No, they don't do that. That is not their problem. If you are alive, you are on your own. That is how it is in Nigeria now. Many of them will not be up to 9 years. They are in the bushes or in the bush spending their Children's Day, and the government could not even say anything on Children's Day. This is the president. He was asked today, or maybe by the time you watch this video, yesterday, asked, what are you doing? What is your responsibility regarding this insecurity in Nigeria? He's telling us, let's watch this video. Eid Mubarak. Okay, Nigerians are waiting to hear from you on this special. Well, we thank God, Almighty Allah, for us who had provided for us and keep us to see another year, another Eid Kabir. We thank His mercy, and we must learn from the lessons of this season. And is showing love to one another, no discrimination, no ethnicity, no hatred, and we should share love and be generosity to one another in a way that will reflect the value of our country and the humanity in us. It is essential that we be very tolerant, be obedient to the wish of Allah, and obedient to the rule of law, which must guide our society. That is it. Thank you. Thank you very much. Issue of insecurity, that is the love. That's obedience of law. Nowhere in the holy teaching that you should engage in banditry. Nowhere that you should kill another human being. The sacrifice we are talking about, even in the beginning of life, where we take this from, a child was replaced with animal. And that is what the value of life is all about. He's telling a loaf of bread. I don't know what that is. He's telling a loaf of bread of prayer. He's talking as if he's not even the president. God. A president is talking as if he's not even the president. Nothing like, I've instructed all the generals that they must provide the children within the next few days. And every bandit, Fulani headsman in our bushes, they should be wiped out or chased out. No, he's talking like a weak man, he is. Loaf of bread, loaf, what is loaf for bread? Prayer. We've been praying ever since. No, God, I'm tired. I have to leave this one here because I don't know when our course will go give our president. I have to leave. But anyway, before I go, guys, please, if you are new to my channel, please hit that subscribe button, click on the bell icon, so that when I drop any latest updates, you will be notified. And also, please, the
The full video of the answer video I played first, and I will leave you guys with it, so that for those who understand answer completely, they can also listen to it. Thank you guys very much. I have to go now. I don't know. Bye bye. Ina mai neman afuwa ga 'yan Najeriya da kuma talakawan Najeriya, musamman ga yaren ƙabilar Igbo Inyamurai kenan, da shi kansa mai girma Peter Obi, dangane da ban tsananta bincike ba, na yi zargi kuma na zo ne maganganu waɗanda ba marasa daɗi a kansa da nuna wa al'umma rashin ingancinsa, wanda kuma daga baya sai ne bincike sai na tabbatar ba haka ba ne. Ina neman afuwarsa, sannan na yi amai na lashe, ba na girman kai, na yi amai na lashe. Mai girma Peter Obi, afuwan ka yi haƙuri, na tuba. Wallahi azim a yadda ne bincike akan wannan bawan Allah, a cikin musulmanmu, kai ko wannan madugu injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, idan Peter Obi bai fi shi nagarta ba da kishin al'umarsa, to wallahi sai dai su kan. Peter Obi mutum ne nagartacce. Idan kuma kana da ja ko kana gani abin da muke faɗa muna faɗa ne, ni dai kun ga ina jam'iyyar APC kuma ina tare da mai girma gwamna, amma fa dama na faɗi na yi wa talakawa na alƙawari, duk inda mutumin kirki yake wallahi sai na bi ya zaɓe, kuma sai na ce wa mutane su zaɓe, domin mu muke ce wa mutane su zaɓi mutum su zaɓe shi. Mu ne wakilan al'umma, mu mutane suka ba mu wannan amanar, sannan kuma mu muke faɗa mutane suke ji. Saboda haka wannan bawan Allah mun yi bincike a kansa, kai ma idan kana da ja ka je ka yi bincike a kansa. Mutum ne wanda yake da quality, mutum ne wanda jin kansa da ɗaukar duniya ba komai ba ya sa al'ummarsa suke son sa. Ina ma Peter Obi musulmi ne, ai da an samu musulmi na gari, da an samu waliyin musulmi. Peter Obi fa ina gaya ma mutum ne ban da bai ɗauki duniya komai ba. Peter Obi a yanzu maganar da ake, bodyguard ɗinsa wanda yake kula da lafiyarsa, wanda bacci ne kawai yake shiga tsakaninsu, musulmi ne kuma ɗan Kano ne, tun yana gwamna a Anambra. Kuma gwamnan Imo shine mutumin da ya ringa sawa Hausawan haraji, ya ringa yin kabilanci, aka yi rataya shi da Peter Obi. Ƙarya ne, shi a Anambra ya gina alkhairi. Kai mutumin nan saboda zuhudu da gudun duniya, motocin da suke kwambo suke bibiyarsa, suke raka shi guda 20 cewa a mai da su guda 5 saboda a rage shan mai. Idan nema rantsuwa ba zan yi kafara ba, Peter Obi sitar da yake saba ta haura guda 10 ba. Peter Obi ya yi wani abu wanda mu musulman ba su yi shi ba. Ya gina masallatai na Juma'a sun kai guda 3 jibga a Anambra. A nan musulman mu akwai mai mulkin da ya gina coci? Peter Obi na daban ne wallahi. Idan da duk kirista irin Peter Obi ne da an ji daɗi. Peter Obi shine mutumin da ya ɗebi mutum 40 ya kai aikin haji. A duk musulman mu da suka yi mulki tun daga kan shugaban ƙasa zuwa gwamnonin mu, akwai wanda ya ɗebi kiristoci guda 20 ya kai su Dar es Salaam suka je suka sauke nauyin su. Muna so mutane su gane mulki fa yana iya tafiya da kafirci idan da adalci. In dai adali ne kai za ka iya mulkan mu, manzon Allah ya ce mu zabe ka koda da mulki yana tafiya da adalci koda da kafirci, baya tafiya da zalunci koda da musulunci. Wannan fada ce tafiyayyen halitta. Mulki yana tafiya da adalci koda da kafirci, baya tafiya da zalunci koda da musulunci. Sannan kuma idan muka duba zamu ga cewa a doron constitution ba muke, ba qala Allahu qala Rasulullahi bane. Saboda haka mu duba mutumin da zai taimake mu, saboda shi jin kai da taimako ba addini bane, a mutum ne. Wani mutumin ba musulmi bane, amma wallahi zai zama nagartaccen mutum mai jin kan al'umma. Yanzu wannan mutumin injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, me yasa mutane suke son sa? Duk inda yaje Hausa Fulani, duk inda yaje yaren Hausa, duk inda yaje musulmai, duk inda yaje kaza. Kai har zargin sa aka yi America cewa yana kashe kiristoci, saboda kawai an ga yana son nasa, yana kishin addini. Saboda haka muna kira ga al'umma Najeriya, ban ce ku zaɓi Peter Obi ba ko kar ku zaɓe shi. Amsa ta rage na ku zaɓi nagartaccen mutum. Idan yadda muka gaya muku cewa Peter Obi nagartacce ne da shi da injiniya da Rabi Musa Kwankwaso, to sai ku zaɓe ya zama shugaban din Najeriya. Idan kuma kun ga wannan mulkin da ake shi ne mafita, to a ci gaba da yi. A ci gaba ku zaɓi Tinubu. Amma mu dai muna gaya muku zaɓi mutumin da zai cire kitse daga wuta. Mu zaɓi mutumin da zai cire kitse daga wuta. Peter Obi akwai abubuwa da yawa da kwalitinsa wanda ne bincike. Idan mutum yana ja ya je yi bincike, duk abin da na faɗa wallahi ba na faɗa san raina. Gida ɗaya ne da duk Najeriya, bai da gida a ko ina a Najeriya yake, da duk wani abu da yake da shi a Najeriya yake.
bai tafi Ingila ya sai gida ba, bai tafi kamfaninnika a kasashen duniya ya sa shi ya ajiye kuɗi ba, duk abin da yake da shi a Najeriya yake kuma bai kai ya kawo ba, duk abin da ya samu hidimta al'umma sai yake. Shi isa yadda ka san kudan zuma ne ka tashi a bika. Duk inyamurin Najeriya yana son Peter Obi saboda sun yarda waye shi. Arewacin Najeriya ba inda baya zuwa yayi jaje, ya je nan yayi jaje, yayi ta'aziyya, ya duba ba ruwansa da bambancin addini. Kai ina ma Peter Obi musulmi ne, da mun samu waliyin musulmi, da mun ji daɗin mu. Saboda haka Peter Obi wallahi lazim mutumin kirki ne. Kuma idan ɗan Najeriya ya zaɓe ya zama shugaban ƙasa wallahi ba zai regretin ba. Peter Obi ya cancanta kuma ya cika duk shari'an da ake bukata ga wadda sifa ta mutum ɗan adam mutumin kirki. Wallahi kaɗan na gaya muku daga cikin ɗabi'unsa. Wannan abubuwa da ne muku misali ɗan kaɗan ne daga cikin irin nagartar da yake da ita. Peter Obi mutumin kirki ne kuma Peter Obi yana son kowa, yana kishin Najeriya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya, ba mutum ne mai ƙabilanci ba. Saboda haka abubuwan da muka yi a da mun yi amai mun lashe.